Good morning girls. اليوم الدرس مالتنا راح يكون ريفيجن عبارة عن إعادة شرح للمواضيع اللي أخذناها باليونت 6. وراح نحل التمارين اللي اعطيناكم إياها homework. الدرس الأول مثل ما تتذكرون كان عبارة عن programs on TV، برامج التلفزيون، وقلنا الكرتون اللي هي عبارة عن كرتون، child show اللي عبارة عن برامج حوار، education اللي هو يكون برامج تعليمية، film or movie أفلام، music برامج موسيقى، news الأخبار، soap opera اللي هي المسلسلات، السبورت هي برامج رياضية، lifestyle اللي هي البرامج اللي مثلا اجتماعية اللي يعني على الطبخ، السفر وإلى آخره، الweather forecast اللي هو عبارة عن نشرة الأحوال الجوية. هذا كان موضوع lesson 1. موضوع lesson 2 كان اللي هو language of newspaper، لغة الجرائد، اللي قلنا اللي هي الformal وinformal English. الformal اللي هو الإنجليزية شلون نقول الفصحى، والinformal اللي هي السلانج لانجوج، اللانجوج اللي يستخدمونها بالشارع يعني بالحوارات العادية، يعني مو فصحى، يعني احنا شلون نقول الفصحى والعامية. وكان عندنا اللسن اللي قريناكم هاي القطعة وترجمتها، وعطيتكم الهومورك اللي كان عبارة عن تكملون الفراغات اللي موجودة بهذا الexercise. Read the article on page 71 and listen complete to the text and about the same event. هنا كان عندنا الexercise إنه نضيف الكلمات اللي ناقصة بالفراغات. راح نقرأ وياكم مرة ثانية ونحلل exercise. The fire started on the ground floor of number 218 Queen Street at 10:10 a.m. الحريق بدأ في الطابق الأرضي من عمارة رقم 218 بالكوين ستريت في شارع الملكة الساعة 10:10 صباحا. And it فراغ the 4th floor. نروح هنا and it reached the 4th floor. وصل إلى الطابق الرابع. وصل إلى الطابق الرابع. فراغ minutes. باوع للإكسرسايز، العفو شوي يصير تبديل. floor within minutes يعني في غضون دقائق. The police and fire bridge الشرطة والإطفاء arrived at 10:19 وصلوا في 10:19 and they immediately began to evacuate everyone from number 218 ومباشرة بدأوا بإخلاء الجميع من بناية رقم 218 and the buildings on the either side وبالبنايات من الجهتين. 3 minutes later في غضون 3 دقائق there was a loud explosion. كان هناك انفجار قوي. The police instructed the crowd in the street to move away from the building. الشرطة أمرت الحشد الواقف في الشارع بأن يبتعدوا عن البناية. They placed police vehicles at the end of Queen Street. وضعوا سيارات الشرطة في نهاية شارع الملكة. And they prevented members of the public for entering the street. ومنعوا
الناس من الاقتراب أو الدخول إلى الشارع. The fire was brought under control around 11 o'clock. لقد تم إخماد السيطرة على الحريق في غضون الساعة 11. But the interior of the building had been completely destroyed. ولكن الداخل العمارة كان قد دمر كليا. By then في غضون هذا ambulance took 5 people to hospital. الإسعاف أخذت 5 أشخاص إلى المستشفى. But their condition was not serious. ولكن حالتهم لم تكن جادة. نجي هنا نكمل exercise. As soon as the police and the fire bridge arrived, وصلوا, they evacuated everyone. They evacuated everyone. أخلوا الجميع from building number 218 من بناية رقم 218 and the buildings on the either side very quickly. والبنايات في الجهتين بسرعة. A few minutes later there was a loud explosion. في غضون دقائق كان هناك صوت انفجار مدوي. The police moved the crowd. أبعدوا الحشد in the street to the away from the building to هناش مكتوب عندنا place Queen on the street. The police instructed the crowd in the street to move away from the building. وابعادهم بعيدا عن البناية. They instruct police vehicles. They put police vehicles. وضعوا سيارات الشرطة at the end of Queen Street في نهاية شارع الملكة. And they فرغ people from entering the street. they prevented people from entering the street. منعوا الناس من دخول الشارع. By 11 o'clock the fire seemed to be under control. كان تحت السيطرة. But the interior of the building had been completely destroyed. ولكن داخل البناية كان قد دمر كليا. Ambulance took 5 people to hospital, but their condition was not serious. الإسعاف أخذت 5 أشخاص إلى المشفى ولكن حالتهم لم تكن جادة. هذا كان الإكسرسايز الأول عن الهومورك. أما الإكسرسايز الثاني كان عبارة عن match formal written words with the informal spoken words. arrive get here, enter get in, go into, enter go into, evacuate اللي هي إبعاد الناس، إخلاء evacuate, get away, explosion اللي هو البانج، instruct اللي هو إعطاء الأوامر للناس، instruct tell اللي هي tell، members of the public people، move get away، not serious اللي هي not serious نباوع الهن cars get away get here get out of get into inside okay not serious اللي هي okay place to place put prevent
prevent stop the interior inside vehicle cars. هاي كانت الإكسرسايز الثاني. نجي إلمن كان عندنا الإكسرسايز هذا. The language in these sentences is informal. الجمل الموجودة في هذا الإكسرسايز، في هذه الجمل بالإكسرسايز اللي هي informal يعني عامية. Rewrite the sentences so that they are formal. عد كتابة الجمل حتى تكون بالformal English. استخدم البداية اللي موجود عندك حتى تكمل بقية الجمل. The lions can't get out of their cage. The lions cannot. قلنا إنه من نكتب formal نوخر الاختصارات ونكتب الجمل بشكل كامل. Cannot escape معناتها get out from their cage. It's quite hard. Hard معناتها difficult. It is quite difficult to work with all this noise. Bye and thanks very much. Goodbye, goodbye, and thank you. Thank you very much. I am the boss of a small company in Baghdad. I am the boss, البوس اللي هو director of a small company in Baghdad. في شركة صغيرة في بغداد. My mom told the kids to shut up. My mother told the children to be quiet. To be quiet. Number 6. They were watching a soccer match on TV. They were watching a football match on television. Television. They're having a great time. They are having a very good time. Very good time. نجي اللي وراها. Number 8. It got so hot that we couldn't go out. It got so hot. It became so hot that we could not go out. نجي number 9. The guy won't be in the team. That boy will not be in the team. Number 10. The team's been getting better all this year. The team has been improved all this year. Improved. Getting better معناتها improved. improved معناتها يتقدم يتحسن. هذا كان التمرين الثالث اللي أخذناه. نجي على التمرين الرابع. كان عندنا هنا بالdirect speech و reported speech. نتذكر إنه reported speech إحنا شنو معنات reported speech؟ reported إنه لما ننقل الكلام، عندما ننقل كلام أحدهم نغير زمن وضمير المستخدم، زمن الفعل وضمير المستخدم. راح أكمل لكم إياه بالفيديو اللي يتبع.